свободен представители на съвета, които често на работа. В крайно ясно има един сектор, който е различна процедура за дискутиране в Европейския парламент. Иначе, в принцип, в рамките на пленарната сесия има една стриктна програма, която се следва внимателно и не се дава възможност на депутатите да говорят повече от предоставеното им време, защото това ще го доведе до забавяне. Така че европейските комисии вторник сяда и една или две минути за изказвания, така че може да се представите малко време, в крайна сметка, за изразяване на избиратели. Правото на всеки един депутат да говори, да пише и да се изразява на своя език е в основата на работа на Европейския парламент. Всички документи са достъпни на всички официални езици, които са общо 24. Официалните езици на всяка една страна са официални езици на Европейския парламент и на Европейския съюз. И това е свързано не само с практическите причини, да се даде възможност на всеки един да изрази ясно и точно позицията на своите избиратели. Нито един депутат не следва да има изискване за неговото избиране, да владее някакви чуждестранни езици. Всеки един избирателите са свободни да изберат всеки свой представител и това осигурява възможността им да участват в заседанието на парламента. Също така това осигурява възможността на гражданите да следят работа на Европейския парламент, защото той говори на всички езици на европейските страни. Съответно, това дава възможност за достъп до документите, до решенията, които парламентът взима в името на тези граждани. Отделно въпросът е свързан с културната идентичност на всяка една страна и съответно с защита на тази културна идентичност, така че особено малките страни настояват тази политика на многоезичие да бъде запазена в рамките на Европейския парламент. Може да сте се поуморили, но разбрах, че сте стигнали събота, така че сте ми представили вече да видите малко впечатление в Брюксел. Виждате на първия слайд, че Комитетът на регионите започва с български език. Това е поради азбучен ред, но и така е едно удоволствие за нас, за да видим, че навсякъде в институциите и всъщност е дом на местните и регионалните власти. Между другото, това е една от активните представителите на регионите от цяла Европа, а не само от Европа. Така че, ако може да ви накарам да го почувствате участие като ваш дом и видите какви възможности той ви предоставя, значи поне не сте дошли тук на празно. Една от другите му основни цели е, че законодателството, знаете, чували сте, сте учили несъмнено, за ки комюнитера. Това е един, така да се каже, непреводим термин, казват, или достижение на общностното право, но той включва всъщност регламенти, директиви, които се приемат на ниво Европейски съюз, както и вторичното европейско законодателство. И се оказва, че 70% от това законодателство има отражение на местно и регионално ниво. Естествено, какво се получава вследствие на това, че трябва да има едно допитване до на национално ниво, власти да представят политиките на Европейския съюз най-близко до гражданите. Ще дам един пример. Освен регионалното, имаме национално ниво и сега се създава едно европейско ниво, Европейски съюз. Очевидно, че една структура, която е като пирамида и която има погледнато отдолу. Каква е целта? Именно да се избегне едно, как да се каже, кабинетно взимане на решения. Тук се разглеждат в институциите най-различни, най-сложни теми. Естествено, че никой умният специалист, информираният не е в състояние да има идеи по всички въпроси, които се обсъждат тук. Ще дам един пример, по който
Комитета на регионите взе отношение. Например, вие сте млади хора, предполагам, че е интересно за вас, интернет на нещата. Това е една съвсем нова тема, с което искам да покажа, че действително работата на институциите често е ориентирана много напред в бъдещето. С две думи, интернет започва като интернет за свързване на хора, след това става така, че примерно могат да се правят покупки по интернет и накрая става така, че предметите се свързват помежду си. Например, вашия хладилник е във връзка с даден магазин. И се оказва, че след като тези предмети вече или неща почват да обменят информация, и това е една малка, така да се каже, революция, която само след 5, след 10 години ще промени абсолютно коренно обществото. И също това е една тема, която може би за България е интересна и която вие като млади хора може да обучите. И именно по тази тема Комитета на регионите трябва да също така да се изкаже и къде е, защото в момента изготвя становището. Това е нещо съвсем ново. Освен това, другите принципи са близост до гражданите. Казва се, че на демократичен дефицит. Това е начинът той да бъде избегнат. Партньорство е именно всичките нива, които споменах, регионално, национално, европейско, да работят в тясна взаимовръзка. И трябва да се знае, че разликите между градовете и регионите са огромни. Имаме едни региони, които като Бавария, с много голяма икономическа мощ, голямо население, има и съвсем малки градове с многомилионно население, като Париж, и има съвсем малки селища. Очевидно е, че и малките трябва да могат да защитават своите интереси, и това е също една от функциите на Комитета на регионите. Доста е сложен този процес. От една страна регионите често се намират в конкуренция, примерно за даден проект, за даден в Австрия, част в Италия, и те могат да изготвят проекти за междурегионално сътрудничество, което обаче всъщност касае две отделни държави. Това също смятам причина, а именно, че европейското сътрудничество е на базата на договори. Както споменах, на АКИ. Т.е. всяка процедура, всяко решение е плод на дълги и сложни компромиси. Например, защо да е в Брюксел? Знаете, че имаше емоции по отношение на седалището на Европейския парламент в Страсбург. Често това е предмет на резултат на доста сложни преговори. Преговорите касаят както седалищата на отделните институции, те касаят също така и броя на членовете. Например, съотношението на броя на членовете, тук общия брой е 344, също толкова 344 заместника. Европейски съвет и другата седмица, вие знаете, във връзка с избора на председател на Европейски съвет и на върховния представител или така наречен външен министър. Също и финансовите министри заседават всеки месец, правосъдните, т.е. министрите на вътрешните работи и на правосъдието също почти вече всеки месец се събират. Другите съвети, мисля, че са около на 2 месеца веднъж. Също така има и практика съветите 3 пъти в годината да се събират в Люксембург, което означава, че хората, които са ангажирани експерти, трябва да пътуват до там. Няколко думи за институциите по обща представа. Аз вече ви казах за съвета. Мисля, че хората бихте представили. Всъщност съвета сам по себе си е генералният секретарят на съвета като хора, които работят в него. Това са сравнително малко хора на фона на комисията. Комисията работят около 25 000 човека вече. В съвета, например, са 3 000. Но наистина хората в съвета имат основно функциите да подпомогат председателството, когато подготвя работните групи, да подпомагат, когато подготвя съветите, докато комисията е двигателя на законодателния процес, тъй като те го изготвят и те имат най-добрата експертиза в всяка област и затова е необходимо те да бъдат толкова много.
Той съветът е най-близо, всъщност органът, който най-близо стои до правителството и държавите, т.е. държавите членки в лицето на правителството е именно съветът. Той сам по себе си няма собствена позиция, както примерно има парламента или комисията в това постоянно институционално взаимодействие или противоборство, тъй като той трябва максимално обективно, балансирано да изразява интересите на всички държави членки. Всъщност, начало на съвета това е малко известна фигура, генералния секретар, който до момента, понеже това е позиция, която се изпълнява, се съвместява заедно с представителя за външните въпроси, това е Хавиер Солана, но тези два поста с Лисабонския договор сега се разделят, така че има цял нов генерален секретар, но той наистина има чисто административни функции, той няма да бъде публична фигура. Разбира се, съвета се най-вече се олицетворява от ротационния председател на ЕС, който дори с Лисабонския договор ще продължи да съществува, но с имайки предвид, че ще има и председател вече на Европейски съвет, постоянно действащ, вече ще се омаловажи значението на националното председателство в тези работни групи. Може би това е любопитно, че комисията естествено винаги е представена парламента. We have a lot of Swedish groups coming here, journalists and so on. So my role is to speak to all these people, and normally I speak my own language, so you have to excuse me if I can't find the words all the time, you have to help me. But I guess that your English is the same as mine, so that's good. First I would like to know a little bit, short maybe introduction about why you're here, and as I understood you come from university? Yes. Yes. Maybe in brief. To say a few yes, words a few about first, yes. Yes, these are students' master degree program from Varnenskia University, studying mainly developing European projects. So it's for Bulgaria now it's very important applying for European funding, and we are for a week here, starting from Monday till Friday. Each day we have one institution, lecturing in the institution, visiting and so on. For example, on Monday we visit the Committee of Regions, on Tuesday the European Parliament, after that the Council. Today we visit in the morning the Bulgarian representation at the moment here, and tomorrow the European Commission. We have 3 visits in 3 DGs. DG, of course, Education and Culture, DG Research, and the DG Regional Policy. And we are ending at the end of the week. This is a 1-week stage at the end of a 1-year study program of a master degree program. Students, they have at the end the stage here, and after that they defend their thesis. So it's the EU experts I'm going to talk to now then? In some extent. Oh. Yes, they are from Sofia, from Varna, from Smolensk. But you all study at this university? Yes, but all they are from Varnenskia University. Yes. I have actually been in Bulgaria. That was when I was younger. 27 years ago or something like that. Have you been to the Black Sea? Yes, I was there on holiday. And had really nice time. Our university is situated at the coast. Is it? Yeah. Our buildings are very near I guess to the shore. a lot of things have happened since I was there, but I've been in Bulgaria. We invite you to come again. Yeah. No, anyway, as I told you, I'm responsible for the visitor service here at representation, and we are a group of representation who's working with communication and information. You can say we are 7 people, and I'm responsible for the visitors. I have also an assistant who helps me with this, and then we have a press
part of it, the press counselor and a deputy, and also 3 people working with the web, who's based here. So if we start with the press side, the press counselor, Jörgen Gren, and his deputy, they are handling, in normal situations, I would say, that when we don't have the presidency, they are handling the contacts with the Swedish-speaking press. And that means that they are arranging background briefings before the council meetings here at representation. 15, 20 Swedish journalists, very handy in a small room here, have a coffee and talk about things and invite the councillors who are responsible for different areas to give a briefing together with the ambassador. Now it's a bit different because now we are not only a spokesperson for the Swedish part, now we are actually spokesman for the whole council, for EU, so or the council part of the EU. So now it's 400 or 500 sometimes journalists from the whole world who we are have contact with, and that's of course in the council building where they have this big briefing room. So yeah, it's a bit of a different. I was here also when we had the first Swedish presidency, so I remember the day after it ended when all the phones just stopped ringing from 24-hour service. It's a bit of a post-presidency depression when the Spaniards is taking over 1st of January. But it's very exciting, and it's yeah, I enjoy being part of it for the second time. So the press side is, as I said, meeting the press and talk about the council meetings before and after when they have had the negotiations. They tell how the outcome was, and then we have the second part of our unit is the web side, where we have 3 web editors who actually continuously feeding the presidency website with information concerning the council meetings. So their part in it is to be close to the should we say battlefield? Maybe it's not the right word. But then of course we work together with a network of information departments on the different ministries in Sweden. And there's also a special secretariat at governmental offices, the Prime Minister's office, that are dealing with the coordination of how we are communicating during the presidency. And then, yeah, the last bit was me then, with these 5,000 visitors that we are having every year. And I have been here since March 2000, and for 9 years it's been constantly the same amount of visitors coming. So it's really nice to see that the interest is still so high, and to be part of you know, being able to help to raise sort of some kind of basic level of information about how European Union is working. Because I think when you work here, you are sort of in a little bubble, an EU bubble, and you think that everything is about European Union, but very small bit is about European Union for a normal citizen. I mean, it's so far away from Brussels, so if you can create some kind of platform so that you understand a bit more when you're dealing with all the information that comes from media and so on. That's how I look at my job anyway. Yeah, but it's not only the press and information unit in this house. We are quite a few people working here. Normally around between 110 and 115 people in the mission, but during the presidency now I think we have reached 180 people. And the reason why you are so many more during a presidency is that when you are sort of leading, sharing the work, negotiations in the council, of course you have to be neutral. You have to be searching or looking for compromises between 27 member states. So that you can't just sit there and raise the Swedish views on everything. You have to try to be neutral. So you also need to have someone who actually are giving the Swedish views. So you have 2 people during presidency, the chairman and a Swedish delegate. So we are more people physically in the room. But then of course, when you have the role as a spokesperson for your different groups, you also have demands on
you have to have contacts with the other institutions, you have contacts with the other member states, delegations, you have also a lot of contact home to the governmental offices. So it needs to be a lot of more people who deals with issues to be able to take on the role as the president of the council. So I said we were 180 people. 1/3 comes from the Foreign Office still. 1/3 is all the other councillors from the other ministries. And the last third is the locally employed here in the mission. So we have quite a few locally employed officers and assistants, which means that they are actually employed directly by this authority. We are our own authority, and we are here all the time. We will not go home after 3-4 years, as the diplomats. They have 3-4 years, and then there is someone else coming. Most people here are diplomats, but we are actually one. Дошли. Моята страна, аз казвах ужас. Много обичам български език, но разбавна много и не съм готов изобщо. Аз търсих няколко информации, аз писах нещо за Конституция, например, на български, не знам дали е това. Но ще запоставя. Благодарим. Днеска е 11 ноември, исторически ден. Особено в Белгия. Това нещо, когато аз пристигнах тук преди 10 години, нещо ново за мен, аз познах. Знаех, обаче е много голям ден днеска и вие гледахте навън. Почто никой е там, всички вкъщи, празник. По повод на, вие знаете. Ако може да кажете. Национален празник. Добре, значи multiple choice. Национален празник. Втора опция. Нещо свързано с края на Първата световна, края на война. Край на война. Добре, оберещ. Втора опция. Днеска аз сега имах една среща, имам много срещи, да говорим за бъдещето. Ние не познаваме хора, да ще бъде ясно 19 ноември, кой ще бъде президент или председател на Европейски съвет, кой ще бъде нов министър за външните работи на Европа или High Representative. Но има нова институция в 1 декември и тази институция е Европейски съвет. Ние не знаем отношение между Съвет и Европейски съвет. Ние не знаем роля на председателство. Председателство означава, че един от 27 държави членки представя Съвет. Това сега е Швеция. Швеция е тук. Да. Brussels, working for the European Commission. I used to be in Spain a teacher, secondary schools. I used to teach French. And when I came here in Brussels in '86, I've been working for a member of the European Parliament, Spanish member, for 2 years. And in '88, I came to work for the Commission. At the beginning, I was working in DG Transport for 6 years, and after, from '94, I'm working for DG IAC, Education and Culture. I've been working for Comenius program. Comenius is a program for secondary schools. Primary and secondary schools is a little bit like the Erasmus for children. And in 2003 until the end of last year, I've been working for a program that maybe you know, Erasmus Mundus. It's a very interesting program for all of you because we give quite nice grants for doing masters and doctorates now for
third country students and European students to do a master or doctorate that has been selected in the framework of the program. So I know that at university, when I was working for this program, I have done the first compendium of master courses, and I remember more or less all the universities that participate in this program at that moment. And when I saw Varna Free University, I remember this name. So if you are interested in this program, you can write to Google Erasmus Mundus, and you will go into the website of the agency, executive agency. Well, we'll see in 2 minutes the program. You will have a first presentation concerning possibilities of traineeships at the European institutions. You can, as my colleague will explain to you, you can do a traineeship at the Commission, Parliament, Council, and so on. And after this presentation, we'll have a break, a coffee break. You will have coffee and tea and soft drinks there. And 10:30, you will have the second presentation concerning the priorities of the research policy of the European Union. The speaker will be Mr. Kleisens, is acting head of unit communication of Director General Research. And after this presentation, you will have the last one at 11:30 concerning cohesion policy, regional policy, and growth and jobs. And the speaker will be Mr. Charles White from Unit Communication Information Relations with Third Countries from Directorate General Regional Policy. All DGs, there are a communication unit. So those units, they are persons who knows the programs, and they can speak to talk to everybody about that. So I will give, when during the break, I will give my card to the professor, and if you need any information from the Commission, you can send me a message, and I will try to help you. I don't know, I don't know what to reply to you. I will ask to the colleague who will. And I'm working at the traineeship office, and I will give a short presentation about what traineeship is at the European institutions and how it works, how you could apply. And then I hope that you will have a lot of questions, and it's always better to understand about this program asking the trainees themselves. So I have asked to come Olga. Yes, and this from you. So you will be able to ask questions in the hearing her, and all this from the Stаж committee, so she will tell more about the Stаж committee. Okay. So at first I would like to know who knows already something about the traineeship program. Could you raise your hand? Nobody. It's a young people who have thought about applying for a traineeship at the European institution. Nobody. No, a lot of them are thinking about it. That's why we declared that's why we put this in our program. Okay, so we hope that after our presentation, everybody will raise a hand and everybody will say, yes, I want to apply. Okay? So, yes. So what the traineeship is about. So there is an official program for having a traineeship at the European Commission. And we have two types of traineeship. One is administrative one, and one is for translation. So I think you would be more interested in an administrative one, right? Because your domain of studies, which is your domain of studies? Management. Management, somebody else? Nobody? Mainly management. Yes. Okay. So, yes, for translation, it's not for you. And there is, in the commission, there is other type of traineeship as well.
For example, if after your studies you go to work for some ministry in Bulgaria, then you have possibility to be sent to European Commission for short traineeship, and that's called structural trainings. But then, of course, you ask your ministry how it works. So it's a second type of traineeship which you can have at European Commission. And then we have some atypical trainees as well. So for example, if some directorate decides that he needs for specific task a trainee for 1 month, then they can have one trainee for a very short period, maybe even unpaid. But then if you are interested in this kind of traineeship, you have to contact the directorate itself. For example, culture unit can decide we have a project and we need a trainee for 1 month to help us with some public consultation which is going on. And then they take this one trainee for 1 month, but then you have to know what you want and you have to contact the directorate itself. And then there is another traineeship program in the Commission. So there is delegations. As you know, European Commission is not only in Brussels and Luxembourg, but there are delegations outside of headquarters, for example in Morocco or in the United States. And there is a specific program for junior expert program, a delegation program, and it's for scientists. So if you are in the science, then you can apply for this program. And further information you will have on the websites, which I will give the small paper after this presentation. So those are the 4 different types of traineeship which you can have at the Commission. And we will speak about this blue book, which is official traineeship and which is paid one. So that is the largest one. And we will explain how to apply for this blue book traineeship. Okay? But don't forget that there are other types, so if you are not getting through the blue book traineeship, you can try the other 3 types of traineeship and see whether it works for you or not. Okay? And so, besides the Commission, there are other institutions. Which institutions you know besides Commission? Okay. Besides the European Commission, which European institutions you European Parliament. European Parliament, yes. So there is traineeship at European Parliament. Concilium. And if you want to go there, you have to apply separately. Which else? Concilium. Yes, so there is traineeship opportunities in European Parliament, Committee of Regions, European Social and Economic Committee, and Council of European Union. So if you are interested in one of these institutions, you should search for information on website and you should apply differently. Okay? So each institution has other traineeship programs. Yeah. So, and then about this blue book traineeship which we represent, and we are from the Commission, all 3 of us. And this traineeship is for 5 months. So it can be in one of the European Commission departments. Maybe I could ask again, do you know European Commission departments more or less? At least the policies. Do you know that somebody is responsible for agriculture? Yeah. Yes. Somebody for... Sorry? Culture and education, yes. Environment. Environment, exactly. What else? Finance. Yes, there is a DG budget responsible for finances. So European Commission is very huge. So if you are interested in different domains, you can apply and you can be a trainee in different directorates. Okay? That is important to understand. And this is opportunity to have a 5 months experience within this one of the department of the European Commission. So, and it's not only about work, but it's about as well social life, because we have in together 600 trainees coming here. And Olga will then explain a little bit more how it's social life of the trainees, and you will see how it works. And just very shortly, this program has been started in 60s with 3 trainings, and now we are twice a year 600 trainees
and it's a very huge family. So, do you know who can apply for this traineeship at the European Commission? Can your grandmother apply? Yes? No? No? Why not? If she has a university degree, if she knows one of EU working languages, English, French or German, and if she in the past did not have any experience over 6 weeks in one of these European institutions, yes, she can apply, because there is no age limit and there is no limit for nationality. So even non-Europeans can apply. Okay, so it's open very widely. So you need first university degree and then a very good knowledge of English, German or French, please. So, as you can see in the picture, we are very many, 600 of us for a moment. So, it's a huge group. And you can start traineeship on 1st of October or 1st of March. So, only twice a year. And the dates are fixed. Okay? Of course, if you want to apply, you have to go on the website, because everything is on the website. You go there, you have to read a little bit more, because you have to know how to apply, you have to introduce the electronically application form, and to check what to put in your file, because you will be asked to put a copy of your diploma, a proof of languages, and other documents in the CV, motivation letter, etc. So you have to read a little bit more, and you have to go on our website to understand how to apply. Okay? And then, as I told you, there are 2 sessions, so March session and October session. Open for any questions from you, but maybe before I can tell a little bit about myself, about my background and how I ended up in the European Commission. I'm coming from Lithuania, but for the past 4 years I spent outside my country. I studied in Poland for my bachelor. I studied economics and law organizational studies, so also similar to management, I would say. And then for my master's I went to Sweden and I did business administration. So it's very similar what you guys are doing. Basically, I specialize in management consulting and management of change. And then I decided, okay, what do I want to do? I already had a few internships, but they were short ones, so I thought, okay, I really needed work experience, longer one, and a good one. So I applied for the European Commission. And now I'm here, and I'm working in the Directorate Personnel Administration, but now it's changed their name, so it's Human Resources. And it's pretty much similar to what I'm interested basically in, and I'm working with a really specific issue. I'm not going to get in there. I'm working like with scorecards and stuff, but again, it's really specific, what advisor wants from you, and you also do a lot of different general things, like help me out with meetings or reports. So it's really like the work varies, and I'm more going to focus now on the social life, as Laila mentioned, because I'm also representing the Stage committee, as we call stagiaires here mainly, not trainees, but stagiaires, a kind of Franglish way. And Stage committee is consisting of 5 people. We've been elected during the first conference days in October, and mainly we are representing all the stagiaires, and we are trying to, to create the great social life for everybody. I'm a general coordinator of the Stage committee, and now, like right now, for instance, we're having the party this Friday, and we have different subcommittees as well, that Cine Club, theater, communication, environment, solidarity projects. So really, a lot of different things, and many people are involved, and they're enjoying those things. So I don't know. This is kind of like a brief story about myself and what I've been doing. Maybe you guys just ask questions. It's better. And you can ask questions, and then I can go more specific. It's really difficult for me to know what you're really interested in. Колеги, попитайте нещо, което ви вълнува наистина. Защото се задавате въпроси помежду си, сега попитайте. Don't be shy. We're also been students, and yeah, but they should speak English, and they are going to be speaking English. But listen, maybe you have some. Okay, since I'm Bulgarian, and since Laila and Olga agreed, the rest of the presentation will be in Bulgarian, and I hope that you're going to pose more questions.
Здравейте, аз се казвам Елица. Стажант съм в правната служба и също съм представител на стажантите в правната служба. Ние сме общо 17 човека. Учила съм право в Софийския университет. Междувременно имам и диплома по английско право, право на Европейския съюз от Кембридж, след двугодишна дистанционна програма. До септември тази година правих магистратура по корпоративно и търговско право в London School of Economics. И всъщност основната мотивация да кандидатствам в стажанската програма в Европейската комисия до голяма степен беше продиктувана от факта, че имаше финансова криза. И аз реших, че е доста безмислено да се ориентирам към други институции, които в момента страдат доста, и затова кандидатствам за този стаж. И това, което мога да кажа, е, че съм изключително доволна. Работи се по изключително много въпроси и това, което е хубаво, че всичко се базира в голяма степен на самоинициатива. Ако искате, може по цял ден да си седите в стаята и да не правите абсолютно нищо. Може само да ходите по купони и така нататък, защото всеки ден има нещо организирано. От друга страна, ако имате достатъчно желание, може да създадете изключително добри работни контакти. Освен това, може да работите изключително много. Аз съм от тези, които работят доста много, понеже работата, която правим, е изключително интересна. Не знам дали искате да чуете повече за точно това, което правя, понеже в сферата се лично плаща. Искаме. Значи, от една страна се занимавам с, нека да покажем, ревизия на законодателството на Европейския съюз, което означава, че виждам до каква степен, например, превода на някакъв регламент от френски на български е съответстващ, понеже понякога преводачите не са специалисти в областта и терминологията е доста объркана. Освен това, в момента подготвяме една презентация за 50 български съдии, преподаватели в университетите, относно измененията, които се въвеждат основно на институционално ниво от Лисабонския договор. И това е една доста отговорна задача и много се радвам, че моята наставничка ми я възложи. Освен това, много често, тъй като съм в правна служба, се работи по случаи пред Европейския съд. Това, което мога да кажа, когато кандидатствате, е, че много добре трябва да подберете дирекцията, за която кандидатствате. В смисъл, трябва да видите кое е във вашата биография най-много подхожда на тази дирекция. В смисъл, има хора, които казват, окей, ще кандидатствам за нещо, понеже искам да науча повече. И кандидатствате за нещо, в което нямате никакъв опит. И тогава всъщност вашите шансове да бъдете избрани са много по-малки. В формата за кандидатстване, понеже това беше една голяма дискусия, когато кандидатствах с колегите ми в университета, може да изберете 3 дирекции, в които да кандидатствате. И там трябва да представите мотивация за всяка една от тях. Повечето хора винаги пишат по 3 дирекции, каквито и да било, защото смятат, че трябва да има 3. Аз писах единствено 2, единствено 2, в които имах някакъв интерес. Едното беше правна служба, другото конкуренция. И дори да напишете една, мисля, че пак може да бъдете избрани, защото това показва един много силен интерес. В крайна сметка, вие трябва да работите нещо, което наистина ви харесва, а не просто да пишете някакви неща. В момента не се среща нищо друго, ако искате да ме питате нещо. Колко ми аз хора? Видим по един. Да. Аз искам да попитам въпроса за езиците. Освен на националния език, трябва да се знае английски или френски или немски или повече от два? По принцип е достатъчно да, естествено, ви знаете
родния си език, но е достатъчно, например, да знаете само английски. Има хора, които са само с английски. Сега, един друг момент, който може да трябва по някакъв начин да проверите преди това, е, че, например, в правната служба се говори изключително много на френски. И абсолютно всички срещи, които, например, 2 пъти месечно има срещи на цялата група. И вчера, например, имаше 20 човека и половината част говорят единствено на френски. Така че, ако сте в такава среда, ако не разбирате френски въобще, ще бъде малко неприятно. Аз имам такъв колега и той много страда, защото трябва да седи там 2 часа, не разбира абсолютно нищо. Но много от другите дирекции са повече с английска насоченост. Колко горе-долу време отнема, ако решим да кандидатстваме евентуално и резултатите, кога ще бъдат? Как ще нещата се освен дипломи, сертификати, нещо подобно от съдебно? Всъщност, дипломите сертификати ще си достатъчни, може да не са преведени в фактовата. И за може да изпратите дипломата си на български, фотокопия, не е нужно да има нотариални завети, такива неща. Относно, значи, за мен формата за кандидатстване не е толкова трудна, но зависи с какво сте свикнали. Мисля, ако сте свикнали с application forms, ще бъде доста лека. Ако не сте, може би ще трябва да дадете малко повече време. Трябва да имате предвид, трябва да пишете мотивация, защо искате да бъдете в институцията, която кандидатствате, за комисията, защо искате да сте в комисията. И след това трябва да мотивирате, защо искате да сте във всеки един от всяка една конкретна дирекция, която да посочите. Колко време? Значи, по принцип, аз кандидатствах, крайният срок беше 15 февруари, за да ме вземат на стаж от 1 октомври. Аз кандидатствах точно на 13 февруари, беше петък. Сега е момент. Имате все още време, не знам кога се падете. И след това отговорите пристигат до края на юли. На мен ми отговориха в средата на юни. Има едно момиче, с което работя, на нея ми предложиха място в началото на октомври. Нещо други хора се бяха отказали, така че може да очаквате всичко. Но основно в рамките на юни и юли ви се дава отговор. Тези 5 месеца плътни ли са или може примерно плътни? В България. Имате право на почивка 2 дни месечно. И по изключение може, например, да си вземете всичките 2 дни наведнъж. Okay, good morning. Do you hear me? Yes. I will give you general introduction about what the EU is doing in the field of scientific research. Please do not hesitate to ask questions during the talk. I will try to stop at maybe 11 o'clock so we can have some discussion after this if you wish to. I brought with me also a copy of the magazine that we are producing. I invite you to take a copy after the presentation. The subscription to the magazine is free, so if you are interested in this kind of activities, don't hesitate to subscribe, for example, via the website. The activities, the research activities carried out by the EU is a growing policy, as you will see from the slide. There is a growing budget allocated to these activities. There is also a growing interest of the scientific community for obvious reasons, because there is money there. But not only money, as you will see, there is also a growing interest of the public for these activities. Because
you know probably, the public is interested in science and technology, but there are also in Europe especially some concerns about some technologies, like nuclear energy, for example, like biotechnology also. We have to address, we have to understand these concepts. As you see from this chart, as I said, there is a growing budget allocated to research. But what is the EU doing in research? When you ask people in the street what the EU is doing for you, they will mention probably the euro, Schengen, the ability of traveling without any problem. But they hardly mention scientific research. Is not obvious for the public. And they are right in a sense, because all the European countries have good universities, they have good research teams. So what the EU is doing? What is the Договорът Лисабон ще бъдат включени и други области, в които в момента Европейския парламент има само консултативни функции. Например, в областта на земеделието сега парламент единствено предоставя мнение, но решение за законодателство и също така за разпределението на разходите в бюджета на Европейския съюз, свързани с общата аграрна политика, се вземат от съвета на Европейския съюз, т.е. от представителите на страните членки. С договор от Лисабон, всъщност парламента също ще участва като равен в вземането на решение по така наречената обикновена процедура за вземане на решение, която сега е известна co-decision или съвместно вземане на решение. Така че с договора от Лисабон парламентът получава по-големи правомощия, също и състава на парламента ще се разшири, ще бъдат приети още 18 депутати, включително един от България, който според закона за изборите за Европейски парламент ще бъде от Синята коалиция. Така че групата на Европейска народна партия в Европейския парламент ще се увеличи с един представител от България. Разбира се, аз сега ще представя презентация. Ако вие имате въпроси, свързани с парламента и с дейността на Европейския съюз, се радвам да ви отговоря. След това ще отидем до пленарната зала, която е на този етаж, и ще видим за няколко минути какво тя представлява, къде се срещат депутатите в Брюксел, когато има срещи. Тази седмица е доста заета, интензивна за дейността на парламента, защото ще има пленарно заседание утре и в четвъртък, което ще се занимава с въпроси, свързани с отново институционалните въпроси и ще се обсъждат срещите на главите на страните членки заедно с шведския министър-председател. Така че този въпрос сега наистина стои в основата на парламента. Разбира се, не се забравят и събитията, свързани с честването на 20-та годишнина от падането на Варненската стена и всъщност посещават парламента точно на деня 20 години след събитията в България. Така че, както виждате, има сериозно развитие за страната. Разбира се, има доста неща, които следва да се направят, да бъде тя пълноправен член на европейските институции. Може да кажем, че все още членовете на Европейския парламент в България се ориентират в своята дейност и за да участват активно би трябвало да изчакаме още малко и да видят как действат процедурите в рамките на парламента и да могат да поемат една по-активна позиция, но вече България е пълноправен член на Европейския съюз и се надявам, че в бъдеще това ще оказва положително въздействие за развитието на страната. Така, ако започнем от това, какво представлява Европейския съюз, част от институциите, на които е Европейския парламент.
ще видим, че картата на Европейския съюз се променя драстично през годините. Той започва с 6 първоначални страни членки, за да бъде днес за